Dr. Kim Gina konnt nicht glauben, was sie auf ihrem Bildschirm sah. Das Leben der galaktischen Forschungskonzern war normalerweise ein ruhiger Ort, aber heute wird alles anders werden. Sie hat gerade ein fake-menschliche Kugel getestet. Nichts Besonderes, nur ein gewöhnlich Point für 5 Kaliber Patrone von der Erde. Die Kugel war durch 3 Meter dicken alterischen Kampfstahl gegangen, als war Eispapier. Das war unmöglich. Dieser Stahl war das stärkste Material im bekannten Universum. Ganz Zivilisation bauten ihr Raumschiff damit, weil nichts hindurchdringen konnte. Das Gut ist kaputt. Sagt ihr College vom Proxima System. Sein blaue Haut schimmert unter den Laberlichtern. Menschen haben primitive Waffen. Das wie jeder. Aber Gina was dies besser. Sie war auf der Erde geboren und hat ihre Kindheit dort verbracht, bevor sie zu den Sternen ging. Sie kennt menschliche Technologie gut genug, zu wissen, dass ihr Kugeln eigentlich sehr einfach wären. Nur Metall und Sprengpulver. Nix Kompliziertes. Führen Sie es noch einmal durch, befahl ihr vorgesetzter Quickstall. Sein Sexarm bewegten sich elegant, render die Daten überprüft. Die Welten waren für ihr Precision bekannt, und wenn sagt, dass etwas wiederholt werden sollte, dann hat einen guten Grund. Gina nahm ihn nu Patrone aus der Erdenkiste. Ihr Hensitterten leicht, was, wenn das Ergebnis wieder, dasselbe, was wird das bedeuten, sie lud die Kugel in die Testkammer. Die Maschine samt ließ vor sichchen, Sensoren richteten sich aus, Kraftfelder aktivierten sich, es lief nach Plan. Der Schuss war kaum zu hören, ein leise Zischen, dann still dort die Ergebnis erschienen sofort auf dem Bildschirm. Wieder dasselbe mögliche Resultat. Die menschliche Kugel hat nicht nur den alterischen Stahl durchdrungen, sie hat ihn auf molekularer Ebene destabilisiert. Die Atomikstruktur war kollabiert. Als war das Material nahe da gewesen. Das kann nicht stimmen, flüstert Gina. Und überprüft die Kalibrierungssize um 5 Mal. Jeder Sensor funktionierte perfekt. Jede Messung war korrekt. Die Wahrheit starrt sie direkt an, aber sie konnte es nicht akzeptieren. Quickstall kam in hier, sein 6 Augen auf die Daten gerichtet. Vielleicht ist es nur diese Kugel, murmelte. Eine Anomalie in der Herstellung. Aber Gina hat ein gutes Gefühl. Sie dacht an die Milliarden von Kugeln, die auf der Erde hergestellt wurden, Juga, Sportschützen, Militär, benutzten sie, wenn jede einzelne dies unmögliche Eigenschaft hat. Die Galaxis wird nie wieder dieselbe sein. 3. Waren vergangen, sieht Gina die ersten mögliche Messungen gesehen hat. Sie konnte nicht schlafen, nicht essen, nicht in etwas anders denken. Jede Nacht schlich sie sich zurück ins Leben, wenn auch anderen links nach Haus gegangen wären. Die Sicherheitsskommers hat sie bereits umgangen, ein alter Trick. Den sie während ihres Studiums gelernt hat, was sie tat, war gegen all Vorschriften, aber sie musste es wissen. War es nur ein Zufall gewesen, oder steckt mehr dahinter? Auf ihrem Arbeitstisch lagen Dutzend verschiedene menschliche Munitionstypen. Sie hat sie heimlich aus den Archiven geholt, jede einzeln. Sort, die das Konsortium für Tests gesammelt hat. Von winzigen Pointer-to-Caliber-Patronen bis hin zu großen Schrotflinten geschossen. Die ersten Tests mit den kleinen Pointer-to-Kugellinie Racen. Wieder dasselbe Ergebnis. Das schwächste menschliche Geschoss, das normalerweise kaum einen Zentimeter in normalen Stahl eindringen konnte, ist Alien-Materialien, als wenn sie aus Zucker, unmöglich, murmelt sie vor sich hin und denkt Probe, in normal Jagdpatron, weil sie Millionen von Menschen auf der Erde benutzten, wild zu jagen.
Das Testmaterial diesmal war Sci-Fi-isch Rüstungsblatt, das teuerste Defensivmaterial in der bekannten Galaxis. Ein einziger Würfel kostet mehr als ein Raumschiff. Ganz Armeen kämpfen um Zugang zu diesem Material. Die Kugel traf das Material und es verschwand einfach, nicht durchbohrt. Nicht zerbrochen aufgelöst, als hat jemand schon darüber geschaut, aber auf atomarer Ebene. Gina start ungläubig auf die Stelle, wo der Würfel gewesen war. Nur noch so blieb übrig. Gina, was machst du hier? Sie vorherem. Parkt Minho stand in der Türöffnung, sein Augen weit aufgerissen, war frühgekommen. Sein eigenen Experiment war sie bereiten, und hat sie erwischt. Minho, ich kann das erklären, wenn sie unbefugt Tests entdecken. Werden wir beide geführt, flüsterte aufgeregt. Nicht nur geführt verbannt, niemals wieder werden wir in der Forschung arbeiten können. Aber Gina siegt im Stumm auf den Bildschirm mit den Daten. Minho kam her, sein Stirn runzelnd, rende die Säulen las. Das ist der Sci-Fi-isch Würfel, fragte, ungläubig. Wo korrigierte Gina? In einziger Kugel hatten, aufgelöst, komplett. Minhos Gesicht wird kreidbleich, ergriff sich an die Wand, nicht zu fallen. Das ist unmöglich. Unsere Kugeln sind primitiv im Vergleich zu ihren Energiewaffen. Die Aliens lacken übermenschlich Ballistik, genau das dich auch, sagt Gina Lies, aber schaute die Quantenmessage an. Die Daten zeigten etwas, was beide noch nie gesehen hatten. Die menschliche Kugel destabilisiert Alien-Materialien auf einer fundamentalen Ebene, sie bricht die molekularen Bindungen auf, als wären sie gar nicht da. Die Wahrheit begann langsam zu beiden durchzudringen. Die Menschheit, besser, es zu wissen Waffen, die das unmögliche in dort is war in gewöhnlich donnerstagnacht, als schief ging. Gina hat ihr geheimen Experiment beendet und war nach Haus gegangen, müde aber aufgeregt über ihr neuesten Entdeckungen. Sie ahnt nicht, dass jemand sie beobachtet hat. Die kolonischen Waffenhändler waren bekannt für ihre Skrupellosigkeit. Sie verkauften Waffen an jeden, der Bezelen Kontrabellen, Piraten, sogar an verfeindete Zivilisation gleichzeitig. Profit war alles, was gut. Gegen 3 Uhr morgens brachen sie in die Computersitten der Konsortiums ein. Ihr Hacker waren die Besten, die Geld kaufen konnt, die Sicherheitssystem, die anderen Alienrassen undurchdringlich erscheinen, waren für sie nur ein kleines Hindernis. Sie suchten nach wertvollen Forschungsdaten, die sie stellen und verkaufen konnten, aber als sie Ginas Daten fanden, konnten sie ihren Augen nicht trauen. Menschliche Kugeln, die unmöglich Dienst taten, das war besser als alles, was sie gestohlen hatten. Innerhalb von Minuten hatten sie alles kopiert. Jede Messung, jedes Experiment, jede Schlussfolgerung. Sie sahen bereits die Credits vor sich, die sie dafür bekommen würden. Das wird uns reich machen, flüsterte ein Führer der Gruppe. Stell dir vor Waffen, die jede Verteidigung durchbrechen können. Jede Armee in der Galaxis wird dafür bezahlen. 3 Wochen später sah Gina in ihrem Büro und arbeitet. An neuen Feeling, als ihr Kommunikator piekt, in verschlosselt Nachricht von Hannah, einer alten Freundin von der Akademie, die jetzt bei einer kolonischen Forschungseinheit arbeitet. Hannahs Gesicht erschien auf dem Bildschirm, bleich. Unwürdig stiegt. Gina, du musst das hören. Hier passieren verrückte Sachen. Was meinst du? Fragt Gina verwirrt. Sie haben den Forschungsdaten. Die Korvene. Sie versuchen sie woken. Menschliche Kugeln zu kapieren. Ginas Herz sank. Ihr geheimen Experiment waren nicht mehr geheim. Aber hier ist das seltsam,
Für Hannah fort, es funktioniert nicht, gar nicht. Was funktioniert nicht, sie haben alles versucht, exakt Kopien Kugeldesigns, die gleichen Metalle, sie haben sogar addiert hierher gebracht, dachten, es liegt am Boden, nix funktioniert. Gina runzelt die Stirn, was meinst du mit, funktioniert nicht, wenn sie die Kugeln herstellen, sind sie völlig normal, kein bisschen deren Eigenschaften, sie prollen von Alien-Materialien erwartet. Es ist, als wenn es komplett andere Waffen, das ergibt keinen Sinn, wenn die Korvener die exakten Spezifikation hatten. Warum konnten sie die Effekt nicht reproduzieren? Sie wurden wahnsinnig higher, erzählt Hannah weiter. Hundert von Ingenieuren arbeiten rundum die. Sie haben sogar menschliche Arbeiter eingestellt, dachten, es liegt in den Händen, die Kugeln machen. Plötzlich dämmert Gina etwas, es lag nicht in den Kugeln selbst, es lag in etwas anderem, etwas Einzigartigem im menschlichen Herstellungsprozess, etwas, das nur auf der Erde existiert. Hannah, sagt sie langsam, wo Genova suchen sie, die Kugeln herzustellen, hier auf Corvin Prime. Warum das ist es, flüstert Gina. Es liegt nicht in der Kugel, es liegt in der Erde selbst. Die gestohlenen Daten verbreiteten sich wie ein Lauffeuer durch die galaktischen Netzwerk, was als geheimer Datendiebstahl begonnen hat. Wird innerhalb von Stunden sammelten Informationsleck in der Geschichte der Galaxis, Durst. Wären es nur direkt in den Untergrund führende Waffenhändler. Menschen haben Superkugeln, spotteten einig, primitive Erdling mit magischen Waffen, lachten ander. Aber als die echten Daten auftauchten, jenes detailliert Messungen und Videoaufnahmen überstimmt. Das LACHE in dat EU erfolgte Prime berief. Der Horat not Fassitzung ein. Die Alterier regierten seit über 10.000 Jahren und hatten noch nie in Bedrohung wie dies gesehen. Kampfstil, Stolz ihrer Zivilisation. Waren plötzlich wortlos gegen primitiv menschlich. Munition, das ist unmöglich, sagt General Vextar zum 100. Mal und start auf die Daten. Ihr Technologie ist Jahrtausend hinter und sehr zurück, aber die Fakten sprechen ihn anders spreche. Ein einziger menschlicher Schuss konnte ihr stärksten Schlagschiff zerstören. Ihr gesamtmilitärische Doktrin basierte auf Materialien, die menschliche Kugeln wie Butter durchschneiden konnten. Die Zephyriner regierten nach panischer. Ihr ganze Zivilisation war auf Verteidigung aufgebaut, massive Raumstationen, undurchdringliche Panzerungen, unzerstörbare Festungen, als nutzlos gegen Menschen mit einfachen Guren. Wir müssen handeln, bevor sie es merken, wirken die Kriegssolche vor dem Zephyrinischen Senat. Wenn die Menschen verstehen, was sie besitzen, sind wir all verloren. Henlich Schienen spielten sich überall in der Galaxis ab, auf Proxima Centauri, wo die blauhautigen Diplomaten normalerweise über Friedenswörter verhandelten, wurde zum ersten Mal seit Jahrhunderten über Krieg diskutiert. Im Wegesystem begannen die Industriellen, ihr Fabriken auf Kriegsproduktion umzustellen. Die Nachricht direkt auf die Erde, Chaidoyen, der menschliche Botschafter beim Galaktischen Rat, sah in seinem Büro auf der Raumstation Harmony, als die verschlosselte Nachricht ankam, sehen hinsitterten, also die Nachricht las, dann griff sofort zu seinem Kommunikator und rief die Erde. Präsident Kim, sagte mit sittender Stimme, wir haben ein Problem, ein sehr großes Problem. Auf der anderen Seite der Verbindung hörte, wie der Präsident seinen Kaffee verschüttet. Sie mobilisieren in Angriffsflot, verdöhen, fort, jedger Zivilisation steuert Schiff bei. Wir sprechen von Tausenden von Schiffen. Wölfe,
fragte Präsident Verwoerd, Ferns, sie wollen die Erde angreifen, bevor wir verstehen. Was wir haben, die Stille im anderen en der Leitung war ohrenbetäubend. Dann, was haben wir denn, anscheinend, sagt Doyen Lies, haben wir Waffen, die ihre Gesamtverteidigung durchbrechen können. Und sie haben Angst, in den nächsten Stunden treffen, endlich Nachrichten von menschlichen Kolonien überall in der Galaxis ein. Überall das Gleichbild, Alienflotten, die sich sammelten, Notfallsitzungen, die einberufen wurden, Kriegserklärungen, die vorbereitet wurden. Die Galaxis hat sich zum ersten Mal seit Jahrtausenden während, nicht für den Frieden, sondern für den Krieg, gegen die Menschheit, und die Menschen wussten nicht einmal warum. Die ersten Angriff kämen ohne Warnung. Menschliche Kolonien in Gueren Rand der Galaxis walkten auf und fanden sich von Alien Kriegsschiffen umsingelt. Aber etwas war seltsam in diesen Angriffen, sie schossen nicht auf nur Sol, einer prosperierenden Bergbau-Kolonie, landeten zephyrienische Truppen und marschierten direkt zu den Waffenlagern. Sie wollten nicht die Menschen ten oder die Stadt distrin. Sie suchten nach Munition. Sie durchwen Eils, bergtit Kolonie für Pack Jinwe über Notfunk, Jid Kugel, Jeden Patroningvital, sogar die Jaguar der Siedler. Sie behandeln sie wie heilige Reliquien. Ein Lichtbericht kämen von Dutzenden anderen Kolonien. Die Aliens wollten nicht nur die Munition, sie wollten die Maschinen, die sie herstellten. Ganz Fabriklinien wurden demontiert und auf Alienschiff verladen. China bekam dies Nachrichten in ihrem Versteck auf Forschungsstation Y7, einem winzigen Posten in der Gendwo der Weltraums. Minho hat sie dorthin gebracht, als klar wird, dass diese meistgesuchten Person der Galaxis geworden war. Sie verstehen es nicht, murmelt sie vor sich hin, wenn sie die Bericht las. Sie denken, es liegt in den Maschinen, aber Gina hat eine andere Theorie. Sie arbeitet Tag und Nacht, analysiert jede Kleinigkeit über den menschlichen Herstellungsprozess. Warum funktioniert ein menschliche Kugel nur? Wenn sie auf der Erde gemacht wurden, der Durchbruch kam in der dritten Nacht. Sie hat Daten über Magnetfeld, Gravitationsvarian und Quantenmechanik verglichen, als ihr plötzlich als klar wird. Das ist es. Rief sie aus und weckt Minho, der auf einem Stuhl eingeschlafen war. Was hast du gefunden? Fragte müde. Gina aktiviert unverschlüsselt Übertragung zu ihrem versteckten Team auf der Erde. Dr. Yu Kyungmin und Dr. Lim Daeho erscheinen auf dem Bildschirm. Beide in einem unterirdischen Bunker versteckt. Es sind die Gravitationsschwank. Renderherstellung, erklärt Gina aufgeregt. Die Erde hat ein einzigartiges Magnetfeld und spezifisch Gravitationsbedingungen. Wenn Metall unter diesen Bedingungen geformt wird, entstehen mikroskopische Quantensignaturen. Quantensignaturen, fragt Kyungmin Verwoerd, stellt Juk vor. Jede Kugel bekommt eine Art und sichtbaren Stempel. Nur Erdbedingungen können diesen Stempel machen. Andere Planeten haben andere Magnetfelder, andere Schwerkraft. Sie können die Kugel kapieren, aber nicht den Stempel. Wenn sie sprachen, kam ihnen neue Nachricht herein. Yun Siwu, ein Ingenieur von den Gueren Kolonien, hat es geschafft, einen Notruf zu senden. Gina, du glaubst nicht, was hier draußen los ist, sagte, sein Stimme voller Panik. Sie wurden wahnsinnig. Die Korvener haben einem Siedler ein ganzes Sternensystem für ihn einzig Kugel angeboten. Ein ganzes Sternensystem, das kann nicht sein, flüstert Minho. Doch, fuhr Siwu fort, und das ist noch nicht alles. Die Alterier haben begonnen, Menschen zu entführen. Sie denken,
Wir haben ein Geheimnis in unseren Genen oder so. Sie foreign experiment durch. Gina Word Colt. Die Situation eskalierte schneller als sie gedacht hat. Die Aliens verstanden nicht, dass das Geheimnis in der Erde selbst lag, nicht in den Menschen oder ihren Maschinen. Wir müssen der Erde Bescheid geben, sagt sie, bevor sie etwas Dummes machen. Die Flot, die Erde umkreist, war ein Anblick, den noch nie jemand gesehen hat. Tausend von Schiffen verschiedenster Bauarten hingen wie Dunkelwolken im Weltraum, alterisch Dreadnoughts. So groß wie Stadt, Zephyrienische Kampfstationen, mit undurchdringlichen Panzerungen, Korvenische Juge, die wie schwärmtliche Insekten die größeren Schiff kreisen, Admiral bei Jungho stand auf der Brücke des Souls Pride, dem Flaggschiff der menschlichen Welt die Ganzwelt, und konnte seinen Augen kaum trauen. In seinen 40 Jahren im Militärdienst hatte viel Schlachten gesehen, aber nix hat ihn auf das hier vorbereitet. Sir, meldet sich Physik im Universum der Communication Station. Wir empfangen in Übertragung auf allen Frequenzen. Auf den Hauptbildschirm befahl Jungho. Das Gesicht eines alterischen Generals erschien, sein grau hautvolle Narben von 100 Schlachten. Menschen der Erde beginnen mit einer Stimme wie Kratchens Metall, ihr Besitz Technology, die das Gleichgewicht der Galaxis bedroht. Jungho verschränkt die Arm. Wir hören. Erforderungen sind einfach, für der General fort. Get. Allwaffen Technology heraus. Stoppt sofort die Production von Munition. Lasst you kontrollieren. Dann werden wir in Frieden gehen. Und wenn nicht, fragt Jungho. Obwohl die Antwort bereits kennt, dann werden wir Welten shut. Legen. Die Übertragung indeed. Still öffelt die Brücke. Sir, sagt Himmunalise, sie geben en 12 Stunden zu antworten. Jungho schaut auf die taktischen Displays. Die sollen wären ernüchternd. Die menschlich wird die Ganzwelt bestend. Aus 200 Schiffen respektabel für Koloniewürdigung, aber leicherlich gegen eine Armada von mehreren tausend Alien-Kriegsschiffen. Wie stehen die Chancen, Commander? Fragte seinen Stellvertreter. Commander Lee Jaein schüttelt den Kopf. Gegen normal Gegner, null. Gegen dies Flot, weniger als null. Aber Jungho dacht an die seltsamen Berichte, die in den letzten Wochen eingetroffen wären. Geschichten über menschliche Kugeln, die ein möglich Dienst hatten, über Alien-Materialien, die wie Papier sind, ist klein verrückt, aber Commander Lee sagte langsam. Was ist mit den Berichten über unsere Munition, Sie meinen? Die Geschichten über Superkugeln, fragt Lee skeptisch. Sir, das sind nur Gerüchte, vielleicht, sagt Jungho. Aber warum würden Sie uns dann belagen? Warum haben Sie Angst vor uns? Schaut wieder auf die feindliche Flot. Jedes Schiff da draußen war technologisch überlegen. Ihr Energieschild konnten menschliche Waffen theoretisch abwehren. Ihr Panzerungen waren stärker als els. Was die Menschheit besser? Theoretisch. Sir, fragt Waffenoffizier Park Seung-jin, ihr Befehl, Jungho at mich tief ein, wenn sie sterben mussten. Dann wenigstens käme Fend, und wenn die Berichte stimmten, all. Schiff, befahl ins Kommunikationssystem, ladet die kinetischen Waffen mit Standard Munition, nicht mit den teuren Spezialprojektilen. Normal Stahlkugeln, Sir, fragt Lee Verwirrt. Wenn wir untergehen, sagt Jungho grimmig, dann wollen wir zumindest sehen, was unsere primitiven Kugeln wirklich nennen. Und davon begannen die Alien-Schiff, sich in Angriffsformation zu bewegen. Die 12 Stunden waren noch nicht. Aber bei die Zeiten bereiten sich auf das vor, was die Geschichte der Galaxis für immer wenden wird. Die Spannung auf der Brücke war so dick, dass man sie schneiden kann.
Admiral Jung-ho start off den ten alien Dreadnought, ein alterisches Monstrum, so grogwei ein Stadtbezirk, gepanzert mit dem starksten Material der bekannten Galaxis. Ziel erfasst, meldet Waffen auf eise Parktion sein Stim, dit leicht, Railgun bereits am Führen, was leiden wir, fragt Commander Lees am letzten Mal, einen normalen Stahlbosen, antwortet Jung-ho, nix bessenderes, das einfachst, was wir haben, die Alienflotte bewegt sich langsam hier. Ihr Energieschild glutten in verschieden Farben blau, für die Alterier, grün für die Zephyriner, rot für die Corvainer. Jeder Schild kontietisch jed bekannte Waf abwehren, für, befahl Jung-ho. Die Railgun des Souls Pride chaussieren simpelen Stahlbosen ab. Kein Laser, kein Explosion, kein Hightech Kriegsfren, nur ein Stück Metall, das mit enormer Geschwindigkeit durch den Weltraum flog dort was den Gescher, liegen auf der Brücke starren. Der Stahlbosen traf den Energieschild der alterischen Dreadnoughts und die ging einfach hindurch, nicht abgeprellt, nicht abgelenkt hindurch, als war der Schild gar nicht dort aber das war erst der Anfang. Als der Bosen die Halde Alien Schiffs berührte, begann etwas Unmögliches zu geschehen. Die Panzerung lässt sich auf, nicht geschmolzen, nicht explodiert aufgelöst, als war das Metall einfach aufhören zu existieren. Mein Gott, flüstert Lee anstatt auf die Displays. Der Auffassungsfakt breitet sich aus wie Ring. Auf einem Teig, wo der Bosen eingeschlagen war, verschwand das Schiff einfach, Ettage um Ettage, Section um Section, die molekularen Bindungen brachen zusammen. Als het Gemmen die Grundsätze der Physik ausgeschaltet, innerhalb von 30 Sekunden war der gültige Dreadnought verschwunden, vollständig, nur ein Wolk aus Partikeln blieb zurück. Als Schiff, waffenfrei, brach Jung-ho ins Kommunikationssystem. Was folgt, war kein Kampf, es war ein Massaker, aber nicht so, wie jeder erwartet hat, menschlich Railguns. Magnetkanonen und sogar einfach kinetisch Geschützführten. Ihr primitiven Projektile, überall in der Alienflotte begannen Schiff zu verschwinden, nicht zu explodieren, nicht zu brennen, zu verschwinden. Ein zephyrionischer Kampfcruiser wurde von einer simplen Stahlkugel getroffen. Der Auffassungsfakt fraß sich durch die Gesamtstruktur. Bis nichts mehr übrig war. Ein korvanischer Träger versucht zu fliehen, aber ein menschliches Projektil erwischt in einem Heck. Innerhalb von Minuten war Ultra geschützt. Sir, rief Kim Juna aufgeregt, Sie fliehen, tatsächlich. Die mächtigsten Kriegsflotten der Galaxis, die vor wenigen Minuten noch selbst sicher die Erde belagert hatten, wandten sich zur Flucht. Ihr Kommandanten hatten noch nie etwas wie das Higher gesehen, Energieschild, die den bekannten Angriff abwehren konnten, waren nutzlos. Panzermen, die jahrtausendlang unzerstörbar gewesen waren, lassen sich auf wie Zucker im Regen. Die Grundlagen ihrer Technologie, ihres Verständnisses, der Physik, waren in wenigen Minuten nicht gemacht worden. Sie verstehen nicht, was passiert, meldet Jung-ho unbeobachtet, wie die Alien-Schiffen Richtung Daven rassen. Die mächtigsten Zivilisationen der Galaxis flohen vor ein paar hundert menschlichen Schiffen mit simplen Stahlgeschossen. Die Menschheit hat soeben entdeckt, dass sie Waffen besser, die Realität selbst durchbrechen konnten. Die Niederlage bei der Erde hat die Alien-Zivilisation in Panik versetzt. In Notfallsitzungen überall in der Galaxis wurde eine schreckliche Entscheidung getroffen, wenn sie die menschliche Technologie nicht stoppen konnten, mussten sie deren Quell vernichten. Auf Altair Prime gruben Ingenieur Baupläne aus Planetenvernicker werfen,
Die sieht Jahrtausenden also schrecklich für den Einsatz golden. Wenn wir die zerstören, argumentierte General Wexler vor dem Hohen Rat. Nen sie kein weiteren unmöglichen Kugel mehr herstellen. Die Zephyriner bauten in geheimen Würfen und Sternenbrücken geschossen, die Sonnen zum Kollabieren bringen konnten. Ein Todson bedeutet ein Todsternensystem, öklet Kriegsche Solketh, kein Menschen, kein Bedrohung, horrendussen, arbeitet Gina auf der versteckten Forschungsstation fieberhaft in ihren Berechnungen. Sie hat kaum geschlafen oder gegessen, sieht die Schlachtbäder stattgefunden hat. Die Ereignis hatten ihr schlimmsten Befürchtungen Bestheit, menschlich Waffen wären noch gefährlicher, als sie gedacht hat. Die Quantensignaturen verstärken sich bei größeren Projektilen. Man meldet sie vor sich hin und tippt endlos Gleichungen in ihren Computer. Wenn die Masse steht auch der Auflösungseffekt exponentiell. Minho bracht in tas Kaffee, die sie denkbare Norm. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Fragte. Gina hielt in Unstart auf ihr Berechnungen. Die Zahlen waren terrifizierend. Ein Großprojektil kann theoretisch Kettenreaktion auslösen. Was für eine Kettenreaktion? Die nicht aufhört. Sie aktiviert eine Verschlüsselverbindungsart. Seo Minjay, der Leiter der Notfallverteidigungs, erschien auf dem Bildschirm. Sein Gesicht war grau vor Erschöpfung. Gina sag mir, dass du gut Nachrichten hast, tut mir leid, Minjay, es wird schlimmer. Sie übertrage Berechnungen. Schau dir das an. Minjay studierte die Daten, und sein Gesicht wird noch blasser. Das kann nicht stimmen. Doch, sagt Gina Lies, in einzig Kugel sagen wir von einen Schiffsgeschütz, kann theoretisch den Kern eines Planeten destabilisieren. Die Quantensignature wird in Kettenreaktion auslösen. Die sich durch das Gesamtmaterial ausbreitet. Du meinst ein Planet kann sich einfach auflösen. Warum kann nach Auen? Die still war ohrenbetäubend. Minja rieb sich die Augen. Die Ingenieur hatte Skalien bereits an sehr kinetischen Waffen hoch. Sie bauen plantervertige Gunschüsse mit Projektilen. So groß wie Autos. Das müssen Sie stoppen, rief Gina alarmiert. Wenn ein solches Projektil die trifft und in Kettenreaktion auslöst, was ist mit kleineren Geschützen? Selbst normal Kugeln können theoretisch Materie, die sie bearen. Beeinflussen, wenn die Quantensignature stark genug ist, gibt es keine Grenzen. Wenn sie sprachen, trafen neue Berichte ein. Alienflotten sammelten sich in den Rinden des Solarsystems, aber die Schiffe waren anders, Gregor, Alter, mit Waffen. Die Citionen nicht mehr eingesetzt worden waren. Sie kommen mit allem, was sie haben, Bergdiet Minjay, Planetenverniker, Sternbrecher, Waffen aus der Seite alten Krieg, denn wissen sie nicht, womit sie es zu tun haben, sagt Gina Duster. Wenn wir anfangen, Großprojekte abzufeuern, können wir nicht nur ihr Flot zerstören. Wir können die Gesamtgalaxis destabilisieren. Die Wahrheit war schrecklich einfach. Die Menschheit besser nicht nur Waffen, die Verteidigung durchbrechen konnten. Sie besahen Waffen, die theoretisch die Realität selbst zerstören konnten. Und beide Seiten bereiten sich darauf vor, sie einzusetzen. Die Kriegsflotte in der Geschichte der Galaxis versammelte sich am Rand des Solarsystems, 10.000 von Schiffen aus 100 verschiedenen Welten, während durch die Verzweiflung Planetenverniker, die ganz Welten in Staub verwandeln konnten, Sternbrecher, die Sonnen zum Erlöschen bringen konnten, Waffen aus vergessenen Epochen. Die seit Jahrmillionen nicht mehr eingesetzt worden wären. Auf der Erde herrscht kontrollierten Panik. Die Regierungen wussten, dass ihr Verteidigungswollt,
sommertig sie gegen normal fein sein macht, gegen diese Armata chancenlos war. Selbst mit ihren unmöglichen Kugeln wären sie sollen mig hoffnungslos und aber in ihrem geheimen Leben hat Gina ihn Entdeckung gemacht, die als werden wird, ich wusste es jetzt. Rief sie aus und weckt Minho, der am Schreibtisch eingeschlafen war. Die Quantensignature ist nicht an die Physikkugel gebunden. Was meinst du? Fragt Minho müde. Es ist wie ein Radiowell, erklärt Gina aufgeregt. Wir können sie übertragen. Sie aktiviert sofort ein Notfallverbindung zum Verteidigungsrat. Der Erd, die Gesichter von Präsident Kim, Admiral Jung-ho, und ein Dutzend andere Regierungswörter erscheinen auf dem Bildschirm. Gina, sagt der Präsident ernst, wir haben vielleicht noch Stunden, bevor sie angreifen. Bitte sag mir, dass du etwas hast. Wir müssen die Kugel nicht direkt abfeuern, erklärt sie schnell. Ich kann die Quantensignature durch ein Cerebrum Communication Series übertragen. An jeden Ort in der Galaxis. Die Still war absolut. Admiral Jung-ho büht sich vor. Du meinst, wir können ihr Schiff listern, und sie zubehren, nicht nur ihr Schiff, sagt Gina Lees. Die Materie, die Signature empfängt, wird destabilisiert. Beweis es, fordert der Präsident. Gina arbeitet fieberhaft an ihrem Computer. Sie wollt unwandt Asteroiden in verschiedenen Sternensystemen ausweichen weg, niemanden zu gefährden, ebenso dass die Alienflotten es sehen würden. Übertragung beginnt. Jetzt, sagt sie und drückt den Knopf. Überall, in der Galaxis, in Dutzenden von Sternensystemen gleichzeitig, geschieht das unmöglich. Massive Asteroiden, die seit Milliarden von Jahren durch den Weltraum gedriftet wären, begannen sich aufzulösen, nicht zu explodieren oder zu schmelzen, sie hörten einfach auf zu existieren. Wo einst Festhimmelskörper gewesen wären blieben, nur expandierend Wolken aus einzelnen Atomen zurück. Bei Working auf die Alienflotten war sofortig, Aufbrüchen überall in der Armada starten Kommandanten, anglubig auf ihr Sensoren. Sie können es aus der Fern machen, flüstert ein alterischer General zu seinem Stab. Sie brauchen nicht einmal Waffen. Wie kommt man gegen etwas, das die Materie selbst kontrolliert? Fragt ein zephyrionischer Admiral verzweifelt. Die Antwort kam innerhalb von Minuten. Überall in der gewaltigen Flot begannen Flaggen zu erscheinen, das Universalzeichen der HFY-Tul und dort Präsident Kim erhielt den ersten Friedensantrag von den Alterien, dann von den Zephyrionen, dann von den Korvanen. Innerhalb einer Stunde hat die Zivilisation der Galaxis Frieden gebeten. Wir haben gewonnen, fragt Minho ungläubig. Gina nickt langsam. Die Menschheit hat nicht nur einen Krieg gewonnen. Sie hat die Machtverhältnisse der gesamten Galaxis für immer verändert. Zivilisation, die seit Jahrmillionen geherrscht hatten, erkannten plötzlich, dass sie gegen Wesen kämpfen, die Gesetze der Realität selbst zu kontrollieren schienen. Es hat mit einer einfachen Kugel begonnen, die eigentlich gar nicht hätte funktionieren sollen. Jetzt war die Menschheit zur dominierenden Macht in der Galaxis geworden, nicht durch Eroberung, sondern durch die schiere Möglichkeit ihrer Waffen. Die Stern gehörten jetzt den Menschen, ******.